Probably not. I think the guys did an exceptional job. Right from our camp in Dubai, the guys turned up and wanted to find ways to be successful here. And I think every individual found a method that worked. Everyone stood up at different times throughout this series and did a terrific job. The batters found methods that they were able to survive with and put pressure on the bowlers with, and everyone was different. That was the beauty of it. So, and then the spinners, I thought, did a tremendous job, and Mitchell Starc did a tremendous job. So, it was a great series to be a part of. I think we've learnt so much about playing in the subcontinent, and we put all that into play out here in the last two games, and it's been great to witness. And just on your elbow, you just comfort out there. How was it? Yeah, it's all right. I threw one when I shouldn't have. There was nothing on, but it's hard to, when you're in the moment, pull yourself back. But no, it's better than it was a couple of weeks ago after the Big Bash, so pretty sure it'll be a pretty quick recovery. Steve, I know you haven't got many tests coming up in South Asia in the next year, but is the kind of strategy that you've had here, to have a lot of spinners, to have a lot of bowling options, slow bowling options, and the way you batted as well, has that kind of become the blueprint for the way you play in this part of the world now? I mean, you've got to attack every surface how it needs to be played on, I suppose, and I think that's what we've done really well. We obviously left out Todd for this one, which was unfortunate for him, but we wanted a little bit of extra batting, thinking that the wicket was going to be really extreme from the start of play. It probably wasn't quite as extreme as we thought it was going to be, I'd say, but I think everyone that came on and bowled did a really good job. Even Webster yesterday to get the breakthrough at that stage was really important, and then the last one today. So I think we had a really well balanced squad, plenty of options available at our for whatever we wanted to go with, and everyone that played did a good job. Steve, is there one thing or a few things from, say, the other or previous subcontinental tours that you think you picked and you did better as a team in this series? Yeah, I think to when we came here in 2016, there was a few of us in that change room that were here then. I think we're just far better equipped to play in these conditions and understand them a lot more than we used to. I think as batters in particular, the way we've been able to put pressure on the bowlers through all different ways. I come down the wicket or sit back. Alex and Inglis and Usman use the sweep, reverse sweep. Marnus uses his feet. A few others are missing there, but everyone's got different methods, but it's a method that works for them. And there's obviously, you've got to try and survive. It can be challenging, but sometimes the best way to do that is by just putting pressure on and rotating the strike well and having different options to get down the other end. So I thought the guys did it as well as I've seen an Australian team do it in the subcontinent since I've been playing. Hi Steve. What are your thoughts on the tour as a tour trying generally, and would the team like to tour here in the future? I think so. I think we've really enjoyed our time here. It's a beautiful place to come and play cricket. The hospitality's been wonderful. I think the wickets have been really good for cricket, exciting to play on, and I think everyone's really enjoyed their time. Yeah. Steve, you mentioned everyone doing it slightly differently. You did play a few sweeps and reverses in your innings. Can you talk us through what was going through your head there? And I think Alex mentioned something about looking after your teeth. Yeah, probably not wise to do without a helmet on, but I just felt it was the right shot at the right time, I suppose. The field was right, and it's obviously not my first option to go that way, but particularly in I actually put my helmet on at one stage and started sweeping a bit. I thought the rough on the offside for the off spinner was getting quite thick, and there was a bit going on. I felt a little bit threatened there, so
it was the reason why I sort of started sweeping a little bit more. So, I was just putting the percentages in my favour, I suppose, which is, part of batting in these conditions as well. And more broadly, obviously, you're now putting together a sequence where you, I suppose, back in that lane and being able to, make 100, then make another 100, and do that a little bit more often. You haven't done that for a couple of years. How has that felt? Oh, I mean, it's been nice to contribute for sure. I think even when I wasn't getting, the runs that I wanted, I was still saying to all you guys that I was actually batting quite nicely. Things can turn around quickly, a bit of luck. First innings in the first test here, I got dropped on one and then went on to make it count. Another day I get caught and we're not having the same conversation. So, there's certainly a lot of luck involved, particularly in these conditions, and even in the conditions back home with the amount of seam movement there's been there. So, you certainly need some luck, and I've had a little bit of that, and you've got to make the most of it, which I've done, I suppose, in the last little bit. So no, it's been nice to contribute to some wins and get some good runs on the board. And just lastly, what's the situation with the captaincy for the Champions Trophy? Obviously, Australia's a white ball mode basically tomorrow. Where has that got to? We'll name that. You know what? I haven't. Yeah, I actually don't. I wouldn't have a clue. Very much. Then you mentioned that you thought you were still batting well, so 12 months since the end of the New Zealand trip. But is there something in that period that in your mind would crystallise that it was coming back? Was it a moment or a training session or a shot or something when you thought, or you did always just knew that it was just a matter of time? I can't pinpoint anything. I just felt like I was batting nicely, and I don't know, just getting some time in the middle maybe. As soon as you get that sort of one good score, you get a bit of a read on some bowlers that you're facing, and I don't know, you just feel a bit more comfortable. The old saying, there's nothing like time in the middle. So I think that for me was the Gabba, I suppose. To get a big one there, I sort of started to feel just comfortable, just facing a lot of balls and getting a bit of rhythm. So other than that, I can't really put it down to anything other than just having faith in what I was doing in practice and trusting it, and knowing that the game ebbs and flows. You can have days where the luck's not on your side, and then, as I said before, you have a bit of luck, and then you got to make the most of it. Steve, I think 6 Aussie batters crossed 50 across the series, and then 5 went on to hundreds, and obviously Kerry and Elijah went on even further on tracks that are hard to bat on. How vital is it that when you get those starts you do that? Oh, I mean, it was great to see plenty of triple-digit scores. Just the way guys were able to cash in once they got in was great. Those wickets are tough to start on. Regardless of where you're batting, it's difficult to start your innings. But when you start to get the pace of the wicket and what it's doing and how it's responding, and you get into a partnership, things get a little bit easier. And then you see so often you lose one wicket, the next guy comes in, the batter that's in's a little bit unsettled, and the new batter's obviously starting their innings. Things can happen really quickly. So, when you do have those partnerships going, you've got to make them count. And Uzi and I in the first test, and then Alex and I in the second test put on really large ones, which certainly helped. And then there were other partnerships throughout as well that were, guys chipped in and did really well. So, I couldn't be prouder of the group the way we've gone about it here. Steve, I know you've straight out of us the last few times we've asked about India in 2027, but when you play like that this series, there's a possibility of potentially playing another series in the subcontinent, potentially. Exciting. I don't know. I'm just taking it day by day at the moment. We'll see where everything's at, but I'm enjoying it at the moment. So keep playing, keep enjoying it, and take it day by day. And just on Peter Connolly, obviously we probably didn't get to see the best of him in this Test debut. Where do you see him, I guess, in future, figuring into selection conversations? We know there's going to be a lot of chat about batting orders and things like that, but where might another opportunity present itself for him? I mean, that's a good question. We've got some pretty good batters in the side at the moment that have done a good job for a long period of time, and
look, we saw in this game we wanted some extra batting, a guy that could bowl a few overs, and I perhaps could have used him a few more overs throughout, but a lot of the bowlers did a really good job too. So look, he's a talented young kid. He's got a really bright future. Everywhere he's played so far, he's stood up and done a good job. It was a pretty tricky time to come out and bat, I suppose. In the first innings, he was trying to be quite aggressive and try and get that lead as high as we could. But look, he's got a bright future. There's no doubt in that. And just finally, Marnus, obviously the runs probably weren't there to begin the series, but looked a little bit more comfortable there in that final chase. We hope what we will see in that order for the World Test Championship final. Yeah, I mean, I think Marn's similar to me in a way throughout the summer. I think he's actually batting quite nicely. And there's a difference between, I've said this a lot of times about myself, there's a difference between being out of form and out of runs, and we've seen Marnus do it, we know he can do it. I don't think he's out of form personally. I've watched him train, I've watched him play, and a lot of the things that he's done so well are there. A little bit of luck here and there, and things can turn around pretty quickly. So we know what he's capable of, and he knows he'd love to score more runs. We'd love him to score more runs, but it's in my opinion, it's just around the corner. Thanks everyone. Thank you. Thanks, Steve. Dhananjaya Galle ඇවිල්ලා අපේ සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා මේ කියන්න පුළුවන් හේතුව මොකද අපි ටීම් දෙකයි දිනේ පරිච්ඡේ හේතුව මොකද කියලා මේ ඔස්ට්‍රේලියාව හේතුව ඉතින් obviously අපි හරියට perform කරේ නැහැ බැට් එකේ බෝලින් දෙකෙන්ම මොකද ඔයාලා කියන වගේ මේ condition සෑහෙන සූට් වෙනවා අපේ ක්‍රිකට් එකට. නමුත් මම හිතනවා අපි ස්පින් එකට එච්චර හොඳට සෙල්ලම් කරාද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා බැට්ස්මන්ලා වශයෙන්. ඉතින් මම හිතනවා අපිට ඒ ගැන ආයෙ හිතන්න වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ ගහපු විදියත් එක්ක ඒගොල්ලෝගේ වැගන් වීල්ස් අරගෙන බැලුවම දෙපැත්තට සෑහෙන ලකුණු ගහලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙපැත්තට වැඩිය ගැහුවද කියන ප්‍රශ්නාර්ථ තියෙනවා. ඉතින් මොකද ස්පින් විකට්ස් වල හරි අමාරුයි ඩිෆෙන්ස් කරලා කෙලින් ගහලා බේරෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රැටජි එක දෙපැත්තට ගහලා බේරෙන එක ඩිෆෙන්ස් කරනට වැඩිය ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ට හරි ගියා. නමුත් අපිට ඒක ඇප්ලයි කරගන්න බැරි වුණා. මොකද ඒගොල්ලෝ දාපු ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට මේ ප්ලෑන්ස් ගැන ආයෙ හිතන්න වෙනවා. මොකද අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ විකට්ස් වල සෙල්ලම් කරනවාද, නමුත් අපිට ගැලපෙන විකට් වල අපි සෙල්ලම් කරලා මැච් දෙන්නවා කියන එක ආපහු හිතන්න වෙනවා අපිට. Pause the next. අපි කාලයක් තිස්සේ ගාල්ලේ තමයි ටිකටම සෙල්ලම් කරන්නේ. අපි නමුත් අපි මේ වඩා මැච් දිනවල තියෙනවා ඉස්සර පල්ලේ කැලේ SSC පීසරා වගේ තැන්වලදී. හැබැයි ඒ තැන්වලදී මේ වගේ විකට් එකක් නෙමෙයි හම්බ වෙන්නේ මීට වඩා සාධාරණ විකට් එකක්. මොකද හිතන්නේ නැවත ඒ ක්‍රීඩාංග වලට මේ ක්‍රීඩාංගන වලට ටෙස්ට් හදන්න ගෙනියනවා කියලා. පිටිකරුවෙක් වශයෙන් මමත් හරි කැමතියි. මොකද මගෙත් ගාල්ලට වැඩිය අනිත් වෙනුස් වල රෙකෝඩ්ස් හොඳයි. ඉතින් මමත් හිතනවා අපි මීට වැඩිය හොඳ විකට්ස් තියෙන තැනක සෙල්ලම් කරොත් මම හිතන්නේ පිටිකරුවන් වශයෙන් ගත්තොත් අපේ ඇවරේජස් අරන් බැලුවොත් අනිත් රටවල් එක්ක සාපේක්ෂව හරි පල්ලෙහෙන් තියෙන්නේ. මොකද ඒක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි සෑහෙන්න ස්පින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කන්ඩිෂන් වල සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඇවරේජස් එහෙම හදා ගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ කියන වගේ අර සාමාන්‍යයෙන් දෙපැත්තටම තියෙන කඩුල්ලක තමයි අපි සෙල්ලම් කරන්නේ. මොකද ස්කිල් එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ බෝලර්ස්ලාගේ විකට්ස් ගන්න. ඉතින් ඒ බෝලර්ස්ලාගේ ස්කිල් එක හොඳම වෙන්න ඕනේ හොඳ විකට් වල විකට්ස් ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අපි ආපහු ඒ ගැන හිතලා ආපහු ඒ ගැන ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ ඊළඟ සර්කල් එකේදී කියලා. රමේෂ්ගේ පිටින්ම ඒක යවන්නත් බෑ. මොකද අනිත් පන්දු යවන්නනුත් එච්චර සාධාරණයක් හිටු කරේ නැහැ මේ කන්ඩිෂන් එකේ. මම හිතන දේ මොකද නිෂාන් පීරිසුත් මම හිතන්නේ කඩලු 5ක් 6ක් වෙනි ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තේ මුළු තරගයේම. ඉතින් මම හිතනවා රමේෂ්ගේ උනත් පන්දු යමේ නරකක් තිබ්බේ නැහැ. නමුත් අපි අර ෆැන්ටසි එකේ ඉම්පැක්ට් එක ගැන කතා කරනවා. එයා ලෙග් ස්පිනර් යාට දෙයක් කරන්නත් පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් කැපෙනකොට. නමුත් අපි කම්බිනේෂන් වයිස් බලද්දී රමේෂ් වැන්ඩේසේ දෙන්නම එකට සෙල්ලම් කරනවාද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට තිබ්බා. ඉතින් අපි හිතුවේ රමේෂ්ගෙන් ගියා නම් හොඳයි කියලා. You can ask. Sorry if you've already answered this. No, just want to know your thoughts. Is it difficult to prepare
for these short test series, and would you like to play longer series and more test matches? No, I don't think so. We have played series like this in past, but it's all the questions comes when the home side loses the series. So I think I don't think it's an an answer for the series that we lost here, but it's better that we can play more test matches. As a very good test nation, if we get more test matches like 3-4 match series, it's going to be nice. Dhananjaya series එකේ ඔස්ට්‍රේලියන් කණ්ඩායමේ ශතක 45ද තිබුණා. ශ්‍රී ලංකන් සීනියර් බැටර්ස්ලා 50 වගේ ගැහුවා. නමුත් ඒවා කන්වර්ට් කරන්න බැරි වුණා. ඒකද ලොකු වෙනස ඔයා දකින්නේ බැටිං පැත්තෙන්? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. මොකද මේ තනතුරු වල ලකුණු ලබා ගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම කියන වගේ සෙට් බැට්ස්මන් කෙනෙක් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් 150 200ක් ගහන්න ඕනේ. හොඳ ටෝටල් එකක් දාන්න. මොකද ගහන බැට්ස්මන්ලා 6-7 දෙනාටම එකම දවසේ ෆෝම් කරන්න බෑ. ඉතින් මම හිතනවා අපිට වෙච්ච අඩුපාඩුව ඒක තමයි. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාව වුණත් හැම ඉනිං එකේම දෙන්නයි ලකුණු ගැහුවේ. ඒ දෙන්න ලොකු දෙකක් ගැහුවා. ඉතින් අපිට ඒ දේ තමයි කන්ටිනියු කරන්න බැරි වුණේ. ටොප් ඕඩර් එකේ කියන්නේ මම හිතන්නේ ගහපු බැට්ස්මන්ලා 7 දෙනාගෙන්ම ලොකු 100ක් මම කලින් කිව්වා වගේ ආවේ නැහැ. ඉතින් ලකුණු ගහන එක්කෙනා එදා දවසට ලොකු එකක් ගහන්න ඕනේ. මොකද මේ තනතිරු වල හැමෝටම හැමදාම 100ක් ගහන්න බෑ. ඉතින් මම එක්කෙනෙක්ගේ පිටින් යන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට එහෙන් මෙහෙන් ලකුණු 50 තිබ්බ. නමුත් ඒක තරඟයක් දිනන්න ප්‍රමාණවත් නැහැ. එක දිගට 5ක් දිනාගෙන ආවා ටෙස්ට් මැචස් තියාවුනේ. දැන් 4ක් සයිකල් එක ඉවර කරන්න 4ක් එක දිගට පැලුණා. කොච්චර කනගාටුද දායකද? නායකයෙක් වශයෙන් සෑහෙන කනගාටුයි. මොකද මගේ කණ්ඩායමත් එක්ක බැලුවොත් මට සෑහෙන හොඳ කණ්ඩායමක් ලැබිලා හිටියේ. මොකද අපි කිව්වා වගේ එක දිගට තරඟාවලි කිහිපයක් ජයග්‍රහණය කරගෙන ආවා. නමුත් අර එක තරඟයක් පෙරදුනාට පස්සේ අපි එතනින් ගොඩ එන්න බැරුව දැන් අපි එක දිගට තරඟ 4ක් පෙරදිලා ඉන්නවා ඩිෆරන්ට් කන්ඩිෂන් වල. නමුත් අපිට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි හැමදාම ගිහිල්ලා බැට්ස්මන්ලා ලකුණු ගහන්නවත් බෝලර්ස්ලා විකට් ගන්නවත් කියලා බෑ. ඒ දෙපැත්තම හරි සම්බරව වෙන්න ඕනේ. අපි ඒ සම්බරතාවය තමයි හොයාගන්න ඕනේ ටෙස්ට් තරඟයක් ජයග්‍රහණය කරන්න. තනුජ දැන් මොකක්ලාට කියනවා සන්තුත් කිව්වා අන්නත් කිව්වා ඔයත් කියනවා මේ අපි ලකුණු ස්ටාර්ට් එක කන්වර්ට් කරන්නේ නැහැ කියලා ලොකු එක. නමුත් 50 ඒවා ගහනවා. දැන් මේ 50 ඒවා ගැහුවාම 50 ගැහුවොත් දැන් දර්ශනකට අංජලෝ සහ චන්දිමල් දෙන්නා. ඔයා හිතනවාද මේ කන්වර්ට් කරන්නේ නැහැ කියන එකේ අර්ථය ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ 50ට පස්සේ ගේම් එක රිලැක්ස් කරනවා. ඒකද අදහස් වෙන්නේ. දැන් හැම කෙනෙකුටම 50න් පස්සේ හොඳ බෝලයක් කඩන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ හොඳ බෝලයක් කඩන්න පුළුවන්. මේ බෝලෙන් බේරෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ගේම් එක රිලැක්ස් කරනකොට අපි 50ට පස්සේ මොකක්ද මේ වෙන්නේ? ඒක තමයි මමත් කිව්වේ. මමට එයාලගේ මයින්ඩ් එක රීඩ් කරන්න බෑ. නමුත් අර මං කිව්වාගේ 50ක් ගැහුවම එතනින් එහාට කොහොමද මේ 50 100ක් 150 කරන්න කියලා දන්න තියෙන මේ 115කට වැඩිය ගහපු අය ඉන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා අවාසනාවට මන්ද මේ තරඟාවලියේදී උනේ නැහැ. ඉතින් බලනවා ඊළඟ තරඟාවලිය වල එහෙම වුණොත් ඒ වැරදි හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න. No questions now? Thank you. ශ්‍රී ලංකා තරඟාවලිය කිව්වා දැන් අපිට මේ අවුරුද්දේ තව දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද ඒක දැන් ඒක ඇඩ්‍රස් කරන්නේ? කියනවා කොහොමද? ඒ කියන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි කියේ තාත්තව ටෙස්ට් එකයි මේ අවුරුද්දේ බංග්ලාදේශ. ඔව්. තරඟාවලිය දෙකයි. කොහොමද හදාගන්නේ ටෙස්ට් එකේ? ඔව් ඉතින් අපි ඒ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. තරඟාවලියට කලින් පුහුණුවීම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම තමයි අඩුපාඩු හදාගන්නේ. ඉතින් බලනවා තරඟාවලිය ළඟ වෙලා වෙනස්කම් කරන්න වුණොත් කොහොමද ඒ වෙනස්කම් කරන්නේ ටීම් එක බැලන්ස් කරන්න කියලා. මේ අවසාන වශයෙන් මම කැමති මෙහෙම අහන්න. මේ අවුරුද්දට තව ටෙස්ට් මැච් එකයි තමයි ඒක හරියි. නමුත් දැන් ඔය රමේෂ් ප්‍රභා එතකොට දිනුත් එළියට යනවා. ඒ වගේ චාන්දි ඕගොල්ලන් ගහන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් එක විතරයි. කොහොමද ඕගොල්ලෝ දැන් කොහොමද ලබනවද 25 26 සීරීස් සයිකල් එකට සූදානම් වෙන්න එපායි. කොහොමද මේ ටෙස්ට් තරක් ගහන සෙට් එක ඔයා නායකයෙක් හැටියට මේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරක් ගහන සෙට් එකව එක්කාසු කරලා තියාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක රඳවන මේ ඒගොල්ලන් පර්ෆෝමන්ස් මේ ලෙවල් එකේ නැත්තම් ඊට උඩට ගේන මොකද්ද කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? නායකයෙක් වශයෙන් මට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඒගොල්ලන්ට කොන්ෆිඩන්ස් දෙන එක. මොකද
confidence එක නැතුව මේ game එක සෙල්ලම් කරන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ මේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් එක කොච්චර ඉම්පෝටන්ට්ද කියන එක කැරියර් එක ඉවර වෙනකොට. මොකද මම කලිනුත් කියලා දිනවා මේ ගහන හැම ටෙස්ට් ලකුණක්ම ටෙස්ට් විකට් එකක්ම සෑහෙන්න කල් කතා කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙන ප්‍රයිඩ් එක තමයි ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක දැන් ගොඩක් අය අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා. මෑත කාලේ ගත්තොත් කුසල් මෙන්ඩිස් සෑහෙන හොඳට පර්ෆෝම් කරනවා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වල. ඉතින් එයා සෑහෙන ස්ථාවර වෙලා තියෙනවා දැන් නම්බර 7. ඉතින් මම හිතනවා අනිත් අයත් ඒ හරියටම ඒකේ අවධානය ගත්තොත් එහෙම මම හිතන්නේ ඉස්සරහට හොඳට පර්ෆෝම් කරයි කියලා.